So let's start this session today. So today நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே என்னன்னா question discussion தான். எவ்வளோ ட்விஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பயப்படாதீங்க. ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா அந்த சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி பெரிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாதான் உங்களால் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் ஸ்பீடாக வந்து ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ண முடியும். அப்போ தான் நீங்கள் பயப்படாமல் சின்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க. அதுக்காக மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸ் அப்போ நம்ம எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஃபைன். ஸோ நான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, ரெடாக்ஸ், சொல்யூஷன்ஸ் இது மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பம் அந்த மாதிரியான செஷனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தான் எடுத்து வச்சு நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த செஷனை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் விடாமல் பாருங்கள். ஓகே, நவ் இப்போ வந்து இந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற இதில் இருந்து நான் ஒரே ஒரு ஐடியா மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது குழப்பிக்கிட்டே இருக்குது. 1 mole அப்படின்னு எப்போலாம் சொல்கிறோமோ அப்போலாம் தட் 1 mole is consist of 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ஓகே, ஸோ 1 moleங்கிறப்போ இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள். ஓகே, இதே நான் 1 atomic mass unit 1 AMU அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா it is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Is it okay? ஸோ இதே வந்து நீங்கள் கேஜியில் எழுதுனீங்க, இதை நான் வந்து கேஜியில் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், இன்ட்டு 10 to the power -3. இன்னும் வந்து இது ரொம்ப சின்ன குவான்டிட்டியாக போயிடும், தட் இஸ் 7ல் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் 1 mole இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் வந்து 1 mole இருக்கும். 1 mole நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதில் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். 1 atomic mass unit அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இதுவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. இப்போ உங்களோட நியூக்ளியஸ் இப்படி இருக்குன்னா அதை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்குது. திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான், இட் வாஸ் சரௌண்டிங் எலக்ட்ரான் இது சுற்றி இருக்குன்னா இங்கே ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? நான் இந்த மாஸை இந்த ஒரே ஒரு ஆட்டமை கொண்டு போய் நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னா வாட் ஐ ஏபிள் டு see is the mass of electron is very lower than the mass of proton and neutron. புரியுதா? ஸோ இவங்களை விட இவங்களோட mass of the electron is very lesser than the mass of proton. அதனால நான் எப்போலாம் வந்து 1 atomic mass unit எப்போலாம் நான் ஆட்டம்னு சொல்கிறேனோ அப்போலாம் we are only considering the mass of nucleus. ஓகே, இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இவங்களாம் தான் நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஓகேவா? நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் நியூக்ளியான்ஸ். Is it clear? So is there any doubt? ஸோ இவங்கள தான் நம்ம நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ எப்போலாம் உங்ககிட்ட வந்து 1 atomic mass unit அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போலாம் இட் இஸ் எய்தர் they referring mass of proton or neutron, ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் when 1 atomic mass unit is considered. ஓகே, அந்த 1 atomic mass unit எப்படி வந்தது? அதாவது it is around I'm talking about the mass of carbon. Mass of 1 atom of carbon C6H12 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டலாக அதோட மாஸ் it is around 1.99 somehow. It is around, which I will put the exact number so that it will be easier for you to understand. So already இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், but still I am just referring this. 1.9 into 10 to the power minus 23 grams
டோட்டலாக நம்மளுக்கு தேவை இதில் வந்து 12 இருக்குது. அதாவது ஏன் நம்ம 12 சொல்கிறோம், இங்கே பக்கம் 12 தானே இருக்குது. திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். இதிலிருந்து எனக்கு 1 தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ 1 out of the 12, அதனால தான் கீழே 12 போட்டு டிவைட் பண்ணி we are just coming up with 1.66 into 10 to the power minus 23 grams. That is ஒரு ஆட்டமோட வெயிட், 1 atomic mass unit. இதே என்கிட்ட 12 இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 12 இருக்குது அப்படின்னா it is 12 into 1.66 into 10 to the power minus 23 grams. ஸோ சி எவ்வளோ அதோட மாஸ் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா 0.00 நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியதான். அப் டு 23 வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறமாட்ட தான் நீங்கள் அந்த 199 போடணும். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் தட் மச் ஆஃப் ஸ்மால் மாஸ் இஸ் பீன் ஹோல்டிங் பை 1 ஆட்டம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குழப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதில் இனிமேட்டு குழப்பம் வச்சுக்காமல் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, டேக் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். Okay, so let's have the first question of this day, that is calculate the number of neutrons present in 12 into 10 to the power 25 atoms of oxygen அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, முதல்ல நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும், முதல்ல என்ன நீங்கள் இங்கே ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to find number of neutrons. முதல்ல இந்த கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா நான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப சின்ன கொஸ்டின்ஸ் தான். சின்ன கொஸ்டின்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு லெவல் 2 லெவல் 3 நம்ம போகலாம். நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், இங்கே நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல என்னது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். செகண்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரெசன்ட் இன் 12 into 10 to the power 25 ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 12 into 10 to the power 25 ஆட்டம்ஸ்னால் முதல்ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் முதல்ல இதை கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்ட we will go for the next calculation. ஓகே, ஸோ சிம்பிள். நான் இதனால தான் இதை எலாபரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் அப்படின்னா மேலே 17 அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா நியூட்ரான் ப்ளஸ் ப்ரோட்டானோட கவுண்ட்டு. அப்போ எனக்கு என்ன தேவை, நியூட்ரான் தேவை. நியூட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 17 மைனஸ் பி விச் இஸ் 17 மைனஸ் ப்ரோட்டான். ப்ரோட்டான் இஸ் ஈக்குவேலன்ட் டு யுவர் அட்டாமிக் நம்பர். இதெல்லாமே நல்லா ஹைலைட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ 17 போட்டாச்சு minus 8. If you do this, what will you get? It is 9. So the neutron count is 9. Okay, is it clear? Yes. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா நியூட்ரானோட கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். நியூட்ரான் ப்ரெசன்ட் இப்போ எனக்கு நியூட்ரான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, 9 இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க ஆட்டமில் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறனால நான் 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜன் 1 mole ஆஃப் ஆக்சிஜனில் 6.022 into 10 to the power 23 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இதே ஈக்குவலன்ஸை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால 9 நியூட்ரான்ஸ் 6.022 into 10 to the power 23 ஆட்டம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும், 12 into 10 to the power 25 ஆட்டம்ஸில். ஓகே, புரியுதா? 9 நியூட்ரான்ஸ் 6.022 into 10 to the power 23 ஆட்டம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் 12 into 10 to the power 25 ஆட்டம்ஸில் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ கேட்குறோம். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், இது கூட மல்டிபிள் பண்ணுறேன், இது கூட மல்டிபிள் பண்ணுறேன். ஸோ
ஓகே இப்போ நான் மல்டிபிள் பண்ணுறேன். 9 into 12 into 10 to the power 25 is equal to, அது எவ்வளோன்னு தெரியாது, ஸோ இன்ட்டு 6.022 into 10 to the power 23. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதை நான் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறேன், அது அப்படியே இருக்கட்டும், இதை நான் இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறேன். ஸோ 9 into 12 by, நான் ஸ்டார்டிங் மட்டும் இவ்வளோ பொறுமையாக போவேன், நெக்ஸ்ட்டு போக போக நம்ம ஸ்பீடாக போய் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம். into 10 to the power 25, இங்கே 6.022 into 10 to the power 23, 2 times, so it become 18 into 10 to the power 25 into 10 to the power, மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus 23, so 18 into 10 to the power 2, 10 to the power of 23 மேலே போச்சுன்னா minus, yes. Check whether you're getting the answer. ஓகே, ஸோ இது நம்ம வந்து இன்னும் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா, எஃபிஷியண்ட்டாக போடுறதுக்கு there is a way. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, first calculate the number of neutrons present in 12 into 10 to the power 25 atoms of oxygen னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம முதல்ல மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். மோல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ், உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க, 12 into 10 to the power 25 atoms divided by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So if you divide this by that, let me consider this to be a whole fraction. நீங்கள் இதை வந்து 6.022 இருக்கிறதா நான் வந்து 2னே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன், இதை வந்து 6னே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். It will become 2. So 10 to the power minus 2 into 10 to the power 25 into 10 to the power minus 23, which gives 200 moles. அப்போது நீங்கள் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு மோலில் 9 நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது, அப்போ 200 மோல்ஸில் is it okay? 1 mole having 9 neutron, then 200 mole have how many neutrons? It is nothing but it is 9 into 200, so it is this. Okay, நம்ம அங்கே பார்த்த நம்பரே தான், ஆனால் அவங்க நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் 12 into அப்படின்னு கொடுத்துருக்காவும், நம்மளுக்கு இவ்வளோ நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது, பட் வி ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் இட் இன் த அவகேட்ரோ நம்பர், அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், NA அப்படின்னு ஒரு குவாலிட்டியை போட்டுக்கலாம். Is it okay? So you have to divide the atoms by Avogadro number, you get the number of moles. After getting the number of moles, you have to equate. After equating, you have to convert that 1800 into number of atoms. Atoms or கணக்கில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். Are you getting my point? Just copy it down. Okay, let's go on to the next question. Yeah. What is the number of moles of oxygen atom in one? Okay, so there is a what is the number of moles? How many number of moles of oxygen atom is present in 126 atomic mass unit of nitric acid? Okay, just find it out.
நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும், அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டையும் உங்களோட கிராம்ஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம். ரைட் அவுட். Okay, so let's first find the molar mass for this. Okay, HNO. It is only 1, so 1 into 1, and this is only 1, so 1 into 14. So this is 3, so 3 into 16. 14, and this is 18, 1, 3, 4. Upon doing this, you will be getting 13, 1, 5, 6. So 63 is the actual number of actual molar mass of that compound. Number of moles கேட்டிருக்காங்க. Okay, let's take this to side. Okay, so now we just go and see what is number of moles is equal to mass by molar mass. Is it right? Okay, எனக்கு இப்போ molar mass தெரிஞ்சிருச்சு. நான் இங்கே 63 னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Now I am going to find the mass. That is mass 126 atomic mass unit நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ 126 atomic mass unit அப்படின்னா அது கிராமில் மாற்றணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to divide it by Avogadro number. So 126 divided by Avogadro number whole divided by the molar mass, that is 63. Upon doing this 2 times, so 2 by Na is the right answer. Okay, 126 divided by Na is your actual gram unit that we will be getting. Okay, students, are you following up? Okay, let's move on to the next question. 20 grams of an ideal gas, only sulfur and oxygen, occupies 5.6 liter at 1 atm, 273 Kelvin. Its molecular weight is. Actually இது சிம்பிள், ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக உங்களுக்கு இவ்வளோ டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் பயந்து போவீங்க. சிம்பிளாக அவங்க ஒரே ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க, ஐடியல் கேஸ். இந்த ஐடியல் கேஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ட்ரை இட் அவுட். Okay, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபார்முலா இருக்குது நம்மளுக்கு, PV ஈக்குவல் டு NRT. இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எடுத்துக்கலாம். PV இஸ் ஈக்குவல் டு N அப்படிங்கிறது என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் மாஸ் பை
molar mass into R into T. இப்போ PV by R into T is equal to mass by molar mass. நம்மளுக்கு question என்ன கேட்டிருக்காங்க, நீங்க molar mass தான் கண்டுபிடிக்கணும்ட்டாங்க. அதனால what I'm doing, I'm putting this here, I'm putting this here, so that it will become molar mass into PV equal to mass into RT. I need molar mass, hence mass into RT by P into V. Clear? So question lay kuduthirukkranga how many grams, 20 gram. So 20 into R, here the R comes, R is equal to 0.0821 liter ATM, Kelvin inverse mole inverse. Another R is 8.314 into 4 into joule into Kelvin inverse mole inverse. Joule Kelvin inverse mole inverse. இது ஒன்று இருக்கு, இது ஒன்று இருக்கு. நம்மளுக்கு எது தேவை, லிட்டர் பார் ஜூல், இது ரெண்டுமே எனர்ஜி டேர்ம்ஸ். ஸோ நம்ம இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா லிட்டர் அண்ட் ஏடிஎம் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது. 1 லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், 1 ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே லிட்டரில் தான் சொல்கிறோம், கெல்வினில் சொல்கிறோம்னால நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அந்த வேல்யூ எடுத்து போடுங்க. $20 grams into 0.0821 into இங்கே என்னது 273 Kelvin. 273 Kelvin divided by 1 pressure into liters 5.6. இதை calculate பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வாங்க. இப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், முதல் எடுத்தோடனே பாயிண்ட் எல்லாமே செக்ரிகேட் பண்ணிடணும். கீழே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, மேலே 3 பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை இப்படி வந்து ஸ்கெலிட்டன் எடுக்கணும். 2 into 821 into 273 divided by 56. பாயிண்ட் எல்லாம் தனியாக இந்த மாதிரி 10 to the power வச்சுக்கணும். இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, 1 2 3 4 இருக்குது. ஃபோர் இருக்குது, நீங்கள் 4 வச்சுக்கோங்க. -4 into 10 to the power plus 1 divided by இங்கே 10 to the power -1 இருக்குது. இப்போ பவர்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கள். -4 into 10 to the power plus 1 into 10 to the power plus 1. So 10 to the power -4 into 10 to the power plus 2. Hence it becomes 10 to the power -2 இல்லையா? இப்போ 10 to the power -2ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. This is good. இப்போ நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இது 416 வருமா, இங்கே 273 by 56. ஸோ 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்கள். 8 2 it will become 2 2s are 4 1 8 again 1 4 is 4 1. So next multiple this and bring to the end answer. It will come around 80 grams. Just check it out, any mistake is there, just check it out. To check this for எங்கேயாச்சும் தப்பு பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்த்துக்கோங்க. டைம் இல்லை, ஸோ ஐ எம் கோயிங் நெக்ஸ்ட். ஸோ மேக் திஸ் கிளியர். ஸோ கைண்ட்லி இது எழுதி எங்கேயாச்சும் நல்லாவே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற இடத்துல ஒட்டி கூட வச்சுக்கோங்க. லிட்டர் ஏடிஎம், கெல்வின் இன்வர்ஸ், மோல் இன்வர்ஸ்.
Okay, let's go to the toughest questions. Questions கொஞ்சம் நம்ம level increase பண்ணலாம் இப்போ. Yes. In an organic compound, the molar mass of the substance is, okay, let's have this in this word, 108 gram per mole. Mole inverse is the actual molar mass. CH and N are the constituents present in that compound. In 9:1:3.5 by weight. Molecular formula is, what is their molecular formula அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இந்த காம்பவுண்டோட molecular formula என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது by weight ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த term ரொம்ப important. They have represented this term by weight. So how do you find? Okay, let's go for the answer. Okay. First one is, in an organic compound, the molecular formula, okay, let me just take this to the upper position. Okay. Yeah, now we have lot spaces. The first one is, in an organic compound, the molecular mass is 108 gram per mole and CHN in, okay. So they have given you the weight ratio. இது வந்து weight தான், வெயிட்டோட பர்சன்டேஜை அவங்க ரேஷியோவில் மாற்றி வச்சுருக்குறாங்க, அவ்வளோதான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கார்பன் இங்கே 9 இருக்குது, ஹைட்ரஜன் இங்கே 1 இருக்குது, then nitrogen has been present in 3.5. அப்போ இது எல்லாமே அதோட weight. These are nothing but these are all grams. So mass by molar mass is your number of moles. So I am dividing this by 12, I am dividing this by 1, and I am dividing this by respective numbers. Is it okay? On dividing this, you will be getting 3 by 4, and this is 1, and this will be 1 by 4. Am I right? Yes. So that if you multiple this with 4, with 4, with 4, the common number, you will be getting 3:1:1. Check it out. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், இதுக்கு மட்டும்தானே இல்லை, அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 3/4 தான் கிடைக்கும். இது பண்ணால் 1 தான் கிடைக்கும், பட் இது பண்ணால் 1/4 கிடைக்குது. அப்போ எல்லாமே வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 இருக்கவும் இதே நம்ம அந்த மாதிரி மாற்றுறோம். அதுக்காக நான் இங்கே என்ன போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா 4 போட்டுக்கிறேன். ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் பிகம்ஸ் C:/H:/N is 3, 4, 1. இப்போ நான் இதோட மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சேன், இந்த யூனிட்டுக்கு மட்டும் மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சேன்னா எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா, இது வந்து என்னது? எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. இந்த எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா 3 × 12 and 4 × 1 and 1 × 14, 36, 4 and 14 is around 4 grams. Okay, so for this empirical formula எனக்கு என்ன தேவை? molecular formula தேவை. What is the formula for molecular weight?
the molecular weight இந்த note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Molecular weight is equal to n units into your EF, that is your empirical formula. Hence n is equal to what is your molecular weight divided by your empirical formula. Hence the molecular weight of the compound that they have given you is 108. 108 divided by 54, and it was came out to be 2. 4 2s are 8, 5 2s are 10, and this is 2. Hence I know this is the empirical formula. By n is your actual formula. Hence this comes out to be C3H4n1 n1 into how much? 2. So C6H8 n2 is the right answer. Can you follow up the steps and procedures? So students, make this aware of that this formula is very important formula. If you have C6H12O6, this is the molecular formula, right? And you will be getting CHO121, this is the empirical formula, into how much units? Is of 2 units. Hence this empirical formula has been structured with n, and this is your x plus some p value, and h of z plus some q value, and o of some z with l value. Okay, so this is your molecular formula, this is your empirical formula, this is your n factor. So just dividing this molecular formula by empirical formula, you will be able to get number of moles, that is number of times, the times. Next question is your how much? So this is your 5th question.
So find it out. The sulfate of a metal M contains this percentage of metal. The sulfate is isomorphous with zinc sulfate dot 7H2O. The atomic weight of the metal is. Just find it out. Okay. Okay, so here you just see the sulfate of a metal M contains 9.67 of metal. The sulfate is isomorphous with that of the thing that they have given you. The atomic weight of the metal is, they are asking this. Okay, this is one of a fabulous question. So we know that mass percentage is nothing but this is the mass of that substance divided by the mass of the solution or the whole solution or the whole unit into 100. This is the basic formula that we have been learned in our childhood, isn't it? This is the formula. So what we know, 9.87 is this. I don't know the mass of the substance, so let me consider this to be x divided by mass of that whole solution or solvent. So I have to find the mass. So it is isomorphous with that of this one. Hence, I am taking this zinc sulfate dot 7H2O. The mass would be, the metal I don't know, plus what is the weight of this? Sulfur is 32 plus 4 into 16 plus 7 into 18. It will be came out to be M plus 32 plus 426 plus 6, 5, 3, 2, 126. Just find it out whether it is 126. Yes, so it's 6 of 56, 5 and it is 12. Yeah. So it is M plus 5, 6, 9, so 64, 32, 126. It is around to 1, 6, 1. Is it it? Then 12, 1 and this is 6 plus 4, 10 plus 12, 1, 2. It is 2, 2, 2. Okay. So that is the exact mass. So let me write this M in places of M. I'm returning simply X. Mass of whole is X plus 2, 2, 2. Just do a cross multiplication into 100, right? Put it out. 9.87 into X plus 222 into 1000X. This came out to be 222 equal to 100X minus 9.87X. So what will you get?
just check it out, the numericals where we have in a hurry manner we have did any wrong. Okay, so next question is, so இது வந்து again it's another twisting question, try to answer this question. Yes, a gaseous compound is composed of 8.5, முதல்ல values எல்லாம் எழுதிக்கலாம். கார்பனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8.57% கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை கிராம்ஸில் எழுதிக்கலாம். பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கிராம்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கு 14.3 கிராம்ஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையுமே மோல்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ வி ஆர் டிவைடிங் திஸ் பை 12, dividing this by 1, I will be getting it around 7.1 something, and this is 14.3. so if I am divide the same under 7, it will become 7.1 இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கும் 17.1 னா இப்படி வருமா ரேஷியோ. இதுலேருந்து நம்ம எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியும். H/2 அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதில் என்ன எண்ணு போட்டால் எனக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின். இப்போ நான் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, மாலிகுலர் ஃபார்முலாவுக்கு இருக்கிற மோலார் மாஸை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, நான் அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறேன். முதல்ல இதோட இந்த யூனிட்டுக்கு என்ன மாஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். சிக்கும் ஹெச்சுக்கும் ஒரே ஒரு சி தான் இருக்குது. ஸோ 12 × 2, 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 × 1 2. ஸோ திஸ் யூனிட் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் 4. அப்போனா என்ன தெரியுது, இந்த 14 × some n is equal to that மோலார் மாஸை இங்கே நீங்கள் எழுதணும். இப்போ நம்ம மோலார் மாஸை கண்டுபிடிக்கலாம். இங்கே டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்களா, அதோட பயனே அதுதான். இப்போ PV =
என்ஆர்டி இதுக்கு முன்னாடி இந்த சம் இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா பார்த்துருக்கோம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பாருங்கள். பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை மோலார் மாஸ் இன்ட்டு ஆர்டி. எனக்கு டென்சிட்டினா என்னது? டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இஸ் மாஸ் பை வால்யூம். அதனால நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு P into molar mass equal to mass by volume into R into T. Here we know that this is nothing but this is been replaced by our density rho. Hence, it becomes molar mass equal to molar mass is equal to density into R into T by pressure. So density, what is the density? 2.28 into 8. Here you are using liter in ATM. See, here Kelvin, here liter, here ATM. Hence you have to use the liter ATM. Okay, 0.0821 into the temperature is around 300 Kelvin by pressure is 1. If you multiple this, you will be getting the molar mass. So as I have done this earlier, so I'm just giving you the molar mass value. It was 56.12 gram per mole. Hence, it was 56.12. N is equal to 56. I'm neglecting this. 14. How much? 4 times. Is it okay? So now the thing is not completed. We have to find this. So we know the N is 4. Hence, substituting here 4, you will be getting molar mass. You will be getting the molecular formula C4. Multiple this here. Here it is C8. So the answer is this. Check it out. Just make it out clear. Next question. One minute.
So lowest molecular mass அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா அந்த empirical formula தான் மீல் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, empirical formula. Just try it out. I will reveal you the answer. Yes. So what is the question is? Question பாருங்க. Complete combustion. The term is complete combustion. கொடுக்குறாங்க. Very very important is complete combustion. அப்போ complete combustion அதோட formula என்னது? Whatever the hydrocarbon or anything you just have plus oxygen in excess will give carbon dioxide and water as the major product. இது ரெண்டு தான் தருவாங்க. இது வந்து இது மட்டும் நம்மளுக்கு இதுல இருந்து நல்லா தெரியுது. ஓகே, ஸோ காம்பவுண்ட்னு கொடுத்துருக்கோம், நம்மளும் இதை காம்பவுண்டுன்னு மாற்றிக்கிறோம். The compound is 0.86 grams gives exactly 2.64 grams and water is of 1.26 grams. முதல்ல நீங்கள் பயப்பட வேணாம். முதல்ல எவ்வளோ கார்பன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கார்பன் தான் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே எவ்வளோ கார்பன் இருக்கோ அவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் தான் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே இங்கே வந்து நீங்கள் பெருசாக பார்க்குறதுக்கு கிடையாது. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ மோல்ஸ் ஆஃப் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அங்கே இருக்க போகிறது சிஹெச் யூனிட் தான் அப்படின்னு தெரியுது. அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன், மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கிறேன். மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் 2.64 divided by 12. ஓகே, 0.02 ஆல் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா I will be getting 0.04 6. Again hydrogen, this is around 1.26 divided by 1. ஆனால் நீங்கள் இப்போது இதை பார்த்துட்டீங்க, 1.26 into 2 பண்ணணும். Is it okay? So if you're going to find it for hydrogen, it is 18. So it is around 0.04. Okay, so the moles of carbon dioxide and the moles of water. No, you just put it out like 1 minute, guys. First you find it for the moles of carbon dioxide, then you come to the carbon. Okay, 2.64 divided by 44 and 1.26 divided by 18. Just make it out. First find this.
Okay, so this is 0. This is okay. Yes, this is 0.06 and this is 0.07 notably. Okay, again do the division properly, getting this. Okay, so now I know how many carbon is present here, that much of carbon is present here. I know this logics. Hence this much of carbon is also present there and here. For hydrogen, I am having here 2 hydrogens and I am having find the whole water molecule, and here it is not for the hydrogen alone. Hence I am just multiple this with 2 so that 2 hydrogen molecule will be counted. So 0.14 is for the hydrogen, and we are just going with that for carbon. Is it okay? So now I'm going to make the ratio so that I can found the lower molecular mass is nothing but empirical formula. Okay. So now I'm just going for dividing this carbon which is having 0.06 and hydrogen which is having 0.15 divided by 0.06 and divided by 0.06, it has come out 1. And if you do this 0.14 by 0.06, it is nothing but 14 by 6, it is 7 by 3. So 7 by 3 is what here comes out to be. We know that carbon and hydrogen, carbon is 1, hydrogen is of 7 by 3. So this 3 goes here. So C3 and H7 is what we came up as the simplest unit or small unit. Clear? So for this unit, I am going to calculate the number of 3 carbons. So 12, and for 7 it is 1, 636 plus 7, 440, 42 grams is the mass. Lowest mass is this. Kindly fix this in your brain. Are you getting my point? First, what you have to do, you have to write the complete combustion formula. Then you know that the mass of the substance is this much and this is going to undergo the combustion. So it's going to produce carbon dioxide and water. For the carbon dioxide, it will be producing 2.64 grams and for water it is 1.26 grams. And we know that from the table that a carbon, how many carbon is present here, will that much of carbon will be present in the product. Hence, upon doing this by 44, that is the carbon dioxide's molecular mass, we are getting 0.06, and again we are dividing this by 18, we are getting 0.07. So here it is for the water molecule. So one water molecule consists of 2 hydrogens. Hence we are just multiple this with 2. So 0.14. Here 0.06 is for the hydrogen, is for the carbon moiety. Now I have to find the carbon, the simplest units. So 0.06 and 0.14 dividing by the same number, I will be getting a simplest formula of empirical formula, and from this empirical formula I can find the mass of that substance, and that will become the lowest molecular mass.
So find this out, because this is consist of the same very simple question. So we can solve this. You can expect these kind of questions in your upcoming year. Okay, on analysis of certain compound was found to obtain இவ்வளோ grams இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி they have given the 80 grams of oxygen. First write iodine. Iodine எவ்வளோ இருக்கு? 254 grams இருக்கு. Next, come to the oxygen molecule. How much? 80 grams. Iodine ஓட molecular weight எவ்வளோ இருக்கு? 270. Number of moles உங்களுக்கு கிடைச்சிரும், அவ்வளோதான். 80 னா is 32. 5 times போட்டிங்கன்னா once 16 வரும். ஆட்டம்ஸ்னால நீங்கள் 16 போடுங்க. 16 5s are 30. Yes. This is 16. This is 127. This is 2 14 1 4 5 and 2. Yes, this is 2. Here it is 5. Hence I2O5 is the answer. So you can expect like this questions. So Y means here you should not put like this. Iodine and oxygen. அவ்வளோதான். Iodine வேற, iodine atom. This is atom. This is molecule. Okay, this is molecule, this is atom, and molecule is nothing but 2 into 127 is its mass. It is 127. So mind this in your brain. It is very important. Both are different, so don't get confused.
So this homework, it is a homework question. So do it in your home and try it out and comment me down the answer what you get exactly. Clear? So just make this out and I will be post you the answer tomorrow. So it is a very straightforward question, just find it out. It's a very straightforward question. This is a very easiest question from your normality. Okay. So what they have given, what is normality? No. Okay. Normality is equal to gram equivalence divided by liter of solution. Okay. So now the what is the normality is 0.5 normal. What is the gram equivalent? That is what you're going to find. And next we having liters of solution 50 ml. Whenever they have given you the ml, just put minus 3 liters. Clear? It is a simplification factor. So now we know gram equivalence is equal to 0.5 into 50 to 10 to the power minus 3 liters. So no, not important. So 0.5 is nothing but is 5 by 10 into 50, 10 to the power minus 3, hence this cancels out. So 25 into 10 to the power minus 3 come out to be 0.025 gram equivalent. This is your answer. Take it down.
Okay, let's see the next question. That is the 11th question. Then we will move on to the solutions chapter. 11th one. This is also again a easy question. This is a simple formula தெரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட questions தான். Just come out with your answers. Okay, actually this is the unit of 100 ml and of 0.3. Okay, not visible for you, I feel so that I have written this again. Okay, so this is nothing but this is dilution factor மாதிரி n1 into இது வந்து நீங்கள் உங்கள் வால்யூமெட்ரிக்கில் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதோட எண்ட் பாயிண்ட் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். வாட் வால்யூம் ஆஃப் KMnF is required to oxidize அப்படின்னா தான் பக்கத்தில் இருக்க நெய்பரை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்,
oxidizing agent. அப்போ KMnO4 is called as a oxidizing agent. Okay. அப்போ KMnO4 நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா oxidizing agent அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். So we are calling KMnO4 as a oxidizing agent. Fine. அப்பனா இவங்க என்ன ஆயிக்குவாங்க, தனக்குள்ள ரெடக்ஷன் ஆயிக்குவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே Mn+7 இருந்தவங்க 5 எலக்ட்ரானை வாங்கி Mn+2 மாறிடுவாங்க. புரியுதா? அப்போ இங்கே வந்து n ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது 5 தான். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, I know the relationship of normality and molarity. So normality is equal to n factor into molarity. So using this formula, I'm just going to apply this formula right here. Note it down, n form n into molarity. Hence, n factor of KMnO4 is 5 into, what is its normality? Normality வந்து கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை, KMnO4 volume of be there. (0.1) normal. Okay, so 0.1 into V1, which is equal to N2. N2 is nothing but, for this moiety it is 3 n factor. Hence 3 into, what is the molar mass, molecular mass, and this is 100, no, molarity into 100 ml. So we know that V1 is equal to 3 into 0.3 into 100 by 5 into 0.1. Simply நம்ம என்ன பண்ணலாம், நைன் பை 5 வருமா? டுவெண்ட்டி இன்டூ yes, just do it. 5 3 இருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்ம இதை இப்படி ஆக்கிக்கலாம். இங்கே வந்து 20 இருக்கு, இதை வந்து 1னா 10 to the power, இந்த ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ 3 இருக்கு, 60 இருக்கு. 60 into 3 is nothing but this 180. ஸோ 180 ml is what we have to need to use. அப்போது என்னோட பீக்கரில், என்னோட பாட்டிலில் 0.1 நார்மல்னு போட்டிருக்கிறதுல வந்து நான் 300 ml எடுத்து பீக்கரில் எடுத்து அந்த 300 ml கொண்டு போய் அந்த டைட்ரேஷனில் நான் ஈடுபடுத்தினேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த டைமில் தான் எனக்கு நியூட்ரலைசேஷன் நடக்கும். 2 பாயிண்ட்ஸுமே சேமாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். சரி, ஓகே. ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் கன்க்ளூடிங் த சொல்யூஷன்ஸ். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து we will see the with this we are concluding the redox and some solutions. நம்ம இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போகலாம். ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரு, ஐ ஃபேக்டர் வச்சுலாம் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸ், அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம போகலாம். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ், I want to explain you one thing. எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா வித் இன்க்ரீஸ் இன் டைலூஷன். ஓகே, அதே வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்போ டிக்ரீசஸ் ஆகும்னா வித் இன்க்ரீஸ் இன் solute. Very, very, very important. Note it down.
So take down this question, first question and the fresh one. So yes, give me the answer with reason. Okay, let's discuss the answer. Aqueous solution 1 molar Ki தான் இருக்கு will change cause which will be causing the change to the vapor pressure அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல நம்மளோட vapor pressureக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், என்ன formula relative vapor pressure, nothing but P naught minus P of S divided by P naught, which is equal to moles of solute. This is what? That is a salt or anything that we are going to add. So the pressure is directly proportional to your solute, not to the solvent. So if vapor pressure have to increase, then the boiling point is lower. Hence we are saying when the vapor pressure increases, when there is an addition of water, whenever these factors intervene, they will lower the vapor pressure. Fundamental idea. Clear this fundamental idea in your brain. Very important one. Fundamentally இந்த ஐடியாலாம் அப்படியே இருக்கணும். வேப்பர் ப்ரெஷரா ஒரு மாலிகுல் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு கொடுத்து 0.7 0.4ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு if you are able to answer these kind of questions, you will be able to answer the assertion reason. So hence, perch it in your brain or fix it in your brain. So it is very simple. Which one have higher boiling point? So the order is this one. When vapor pressure is high, vapor pressure and the boiling point is inversely proportional. When boiling point is higher, the vapor pressure is lower. Because directly the vapor pressure lowering is directly proportional to the solute's concentration. When solute or increases, then the vapor pressure will decreases. When solutes are decreases, the vapor pressure is increases. So this both are duality. Okay. So if you bear this in your brain, which one have a higher boiling point? So if the one higher boiling point means the one that have lower. So this is B option. Okay. B. Okay. Next, which is expected to be volatile? The terminology for volatility is directly proportional to this. If greater the volatility, the greater the vapor pressure. If vapor pressure is higher, then the volatility is higher. Hence, this one is highly volatile. Okay. Is it okay? Would you be able to fix this in your brain? So this one is very, very important one. நீங்கள் இதை வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க. அசர்ஷன் ரீசனில் கூட வரலாம்.
Let's see a question. Okay, so these are all the things for your okay. ஸோ பாருங்கள், இதுதான் உங்கள் அசர்ஷன் ரீசன். இந்த மாதிரி இது கூட உங்கள் அசர்ஷன் ரீசனில் வரலாம். இப்போ ஐங்கிற வேன் ஹாஃப் ஃபேக்டரோட இப்போ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாமே டிசோசியேட் ஆகிறது வேன் ஹாஃப் ஃபேக்டர் சொல்ல வருது. அசோசியேஷன் அது எப்படி இருக்கும், டிசோசியேஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. கான்செப்டை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது இப்போ ஏபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா, இது டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ்ன்னு தரும். அப்படின்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம், ரெண்டு ஸ்பீஷீஸே இது தருது. அப்போ ஐ வந்து என்னது 2. ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த டிசோசியேட்டட் அமௌண்ட் பிஃபோர் 1 பட் ஆஃப்டர் இட் இஸ் 2. அப்போனா இது இன்க்ரீஸ்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அப்போ டிசோசியேஷன் அப்படிங்கிற டிசோசியேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 2. 2-ஐ விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, இந்த ஆப்ஷனை நம்ம லாக் பண்ணலாம். ஓகே, கிரேட்டர் தேன் 1. ஓகே, திஸ் இஸ் த கிரேட்டர் தேன் 1னா இதுதான் கிரேட்டர் தேன் 1. ஓகே, டிசோசியேஷனை கிரேட்டர் தேன் 1. அசோசியேஷன்னா என்ன ஆகும், இதே ஏ ப்ளஸ் பி விச் இஸ் கோயிங் டு என் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இருக்குன்னா இது இப்படியே இது கூட பாலிமரைஸ் ஆகிக்கும். அப்போது யூனிட் என்ன ஆயிரும்னா கம்மியாயிரும். திஸ் யூனிட் வில் பிகம் கம்மியாயிரும். 1 இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 இருக்குன்னா 4 யூனிட்டுமே இப்படி டைமரைஸ் ஆயிரும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், 2 இருக்கும். அப்போ இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. தென் திஸ் இஸ் லெஸ்ஸர். ஓகே, அப்போ ஐ ஃபேக்டர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ்ஸர் தேன் 1. இங்கே ஐ ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குது, கிரேட்டர் தேன் 1. ஏன்னா டிசோசியேட் ஆகிறப்ப 2 இருக்குது, ஆனால் இங்கே கம்மியாக இருக்குது, இதை விட இது கம்மியாக இருக்குது. கிளியர்? ஸோ இட் இஸ் because it is association is lesser than 1, dissociation is greater than 1. Your I. Clear? Understand பண்ண முடியுதா? Take it down.
Okay, the next one is okay. To solve this is your higher vapor pressure. You have to find the higher vapor pressure among the following. So vapor pressure term. Okay, so go through this. There is different terminologies are here. So just understand those things. ஸோ நம்ம படித்த இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேப்பர் ப்ரெஷர் is directly proportional to temperature. ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு இங்கேருந்து என்ன தெரியுது? வேப்பர் ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இவங்ககிட்ட கேட்குறேன், இவங்க எத்தனை வச்சுருக்குறாங்க? 2 வருமா? I is equal to 2 வருமா? Because calcium, when you separate calcium chloride, you will be getting calcium plus 2 plus calcium is plus 2, so chlorine should be 2. So 2 Cl minus. Okay, it is around 3. So 3 moieties இருக்கு. 0.02 அப்படின்னா 0.06. Okay, fine. Next one is 0.01 and it is sucrose. Higher vapor pressure. Okay, அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஹையர் ஆன வேப்பர் ப்ரெஷர் கேட்டிருக்கான். வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்போ ஹையராக இருக்கும்? எப்போ சொல்யூட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு க்ரைட்டீரியாவை தான் இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணணும். இந்த
ஒரு ஃப்ளோலேயே நம்ம சர்ச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, இதுவும் அதே தான் 0.05 into 3 which is 0.15. Again இதுவும் அதே தான் 0.05 into 3 which is equal to 0.15. ஓகே, ஸோ இது இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்குது தான், இது இருக்குதான் 0.23. ஓகே, ஆனால் எனக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கணும். எனக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன். ஓகே, இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஃபேக்டர் இஸ் 1. இப்போ இப்படி ஒரு ட்விஸ்டிங்கான இடத்துல நம்ம நிற்கிறோம். ஸோ what do you think it will be? Okay, so இதான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எங்கேயோ தப்பாக இருக்குன்னு. This is not calcium chloride, this is your NaCl. ஓகே, இது NaCl இது 2 தான் வரும். அப்படின்னா இது என்ன வரும், 0.02 into 2 is nothing but 0.04. This is again whatsoever, if you put 2 itself it is 0.04. Let me consider the molar mass. Okay, so this is 0.005. okay, so this is for your C and this is for your D and this is for your A. ஸோ இதை நம்ம ஆட்டத்திலேருந்து எடுத்துடலாம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லையா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0.1 இருக்குது, இது வந்து 0.4 இருக்குது. ஸோ we are just neglecting this one. Okay, fine. Now both are in same but the temperature is different. Here it is 50 degrees Celsius, it is 25 degrees Celsius. So what I'm trying to tell is 50 degrees Celsius, 25 degrees Celsius. With respect to temperature, the vapor pressure will increases, it will come out soon. Hence we are going with this. So just fix this concept in your brain, whether you are getting this or not, just go through this.
Okay, so now we go for the very interesting one, that is osmotic pressure question. To find this answer, this is regarding your osmotic pressure, pure solvent. Okay, so which of the following aqueous solution, which of the following aqueous solution has osmotic pressure nearest to pure solvent? So to know this, we are going to work here. Okay, first know Na2SO4. It is 2 moles of Na plus and SO4 is only 1. It is 2, it is 1, 3. So I is 3. Van Hoff factor after dissociation is 2, 3. Next, this one.
barium chloride, which is barium plus 2 moles of Cl minus, hence 3. Okay. Okay. Coming to this is sucrose. This is a sugar. Does not dissociate, so this will not be dissociate previously and also afterwards, hence the osmotic pressure of this is equivalent. You get the point? Just make a note of it. So find the right one out of this. This இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட். இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள்.
Okay, so let's consider a container. Okay, நம்ம இப்போ ஒரு container நம்ம வரைஞ்சுக்கலாம். Okay, so இந்த கண்டெய்னரில் ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இருக்கு, கண்டெய்னர் இருக்கு. என்ன நடக்குது அப்படின்னா, this is my compartment A and this is my compartment B. இது வந்து ரஜினி படத்தில் வர மாதிரி வருது. Does it need this? Sorry for that. But not. Okay, fine. So this is my A and this is my B, notably. Okay, this is my A compartment and this is my B compartment. What I'm just trying to tell the both the people is, இங்க இருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, two aqueous solution of AB separate by semi-permeable membrane, the pi of solution A immediately falls down. Pi is nothing but pi is equal to C into R into T. When your pi falls down, when any of this property comes down, that is this concentration. Clear? So the concentration of this comes down, then the osmotic pressure will also comes down. So here I am having the water molecule. So what they are doing is, they are coming here, thereby they are lowering the concentration of that solute, hence their pressure is lowered. Clear? Are you getting my point? So the flow of is it visible? Okay, up to this, the flow of water or fluids from B to A make the solution dilute, hence the pi is lower. Clear? ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இங்கே எல்லாருமே வராதுனால தான் இவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் லோயராக மாறுது. நீங்கள் இப்படி புரிஞ்சுக்கக்கூடாது. இங்கேருந்து வராங்க அப்படின்னா இவங்க தானே கம்மியாகணும். நீங்கள் ஏன் இவங்களை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, யூ ஷுட் கோ வித் திஸ் லைன். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா கிளியராக இருக்கணும். பை இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டி கிளியராக இருந்தால் தான் இது புரியும். கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸாக இருந்தால் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ், decreases. Hence the solvent molecules are moving from solution higher to lower. கிடையாது. This is nothing but this is the pressure of B is greater than A. This is not. Solvent moves from B to A. Yes. None of the above. It's not. So this is the idea. Just make this in your brain. Just fix this in your brain. Just fix this in your brain. We people that's not getting this right. So this is that type of a concept which has to be fixed in your brain. Clear? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட். இந்த கான்செப்டில் இது நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் பிரெயினில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே பாதி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வராது. ஏன்னா இந்த தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இந்த இதை பொறுத்தவரையிலையும். ஓகே, ஃபைன்.
So the next question we are going to discuss, and the last question of the day is okay, it's the last question of the day. So let's try this. Okay. Okay, let's discuss this. And first one, this one. So what both the moles present in that compartment should be same. So hence we are taking urea. Urea is having only one moiety. It is not separated. And for this is 2. The I value is. Now come to this. Urea is again 1 and MgCl is 3. How MgCl is 3? MgCl2, which gives Mg2 plus 2Cl minus, hence it is 3 unit. Next come to this, it is 2 and 3. How? Na2SO4, 2Na plus SO4 minus, so it is 3. Okay, just see it. Here also it is
Come on, it is 3 into 3. How? Calcium nitrate. Calcium 2 plus plus 2 NaO3 minus. So this gives to be the 3. And again that NaSO4 gives to be the 3. Both are same. So it exists as isotonic solution. The same concentration both. If here it is 1, here it is 1, it is same. If they have given you like 2 or 3, it will be different. Clear? So when the concentration terms that they have given before is same, so no issues. So this is the question I wish to discuss as the final isotonic solution and the I factor. So they are relating I factor with your all the stuffs, with your vapor pressure, with your osmotic pressure, with your boiling point, freezing point. Hence this is very important. So dissociation results in increase in the colligative property. So just get this point is very clear. I value ரொம்ப important ஆன ஒரு விஷயம். Is it okay? So with this final note, we are just completed all. So thank you. So thank you. With this final note, we will see next chapter in the tomorrow session. So thank you.